lesson yethu or discussion isaqhubeka. Siqale kusasa. Ndifuna ukuthi siqhubeke nayo. But then Tatu 40 kuye umphathi walenqu sisamlindele. So uzawubamba endleleni masimbulele uThixo that uhambile saya ekutsheni saphinda sabuya sibuyile ngoku ingqondo zethu masibe lapha kule nto ye digital technology bethuna umdala uthondinika 1.5 hour. It might be too long, it might be short, I don't know, but being a teacher I know I'm a talkative. Uzawundinqanda ke because kusasa ndienda nqandeka. Ndifuna sike siqale ngale digital technology. Andifuna ukuphinda ndibuyele back to what we did in the morning, but siqale ngale digital evangelism. Lese sikuyo. I'm sure you are aware that already we are doing Facebook. We have got because the Western Suburbs SDA Church has got a page in the social media platform, ekutwa Facebook. Now the question is that I've been asking myself, because most of you know that I'm from Grahamstown, and I was just part-timing here. So ndifike sekukho Facebook, and I was watching the way izinto sihamba kakhona ku-Facebook apha enkonzweni, and I was thinking now, why is Western Suburb in Facebook? That's my question. That's the first thing that came into my mind. Why are we on Facebook? Did we agree as a church that we will be in Facebook? And what was the motive for being in Facebook? What were we planning to achieve in being on Facebook? Did we agree to be on Facebook? And if we agreed, what were we aiming to achieve? And are we achieving it? Tatu ngol. Kotati mic that Nancy mic yes. Antikuf. Inkostat. WhatsApp anaye ndihleli nje but uyawuma phanga phambili wenze into wena ucinga ulapha enkonzweni yakho kanti ezinto zime phambi kwethu esingasasixelwe ngazo zikuthathe zakusa all over eSouth Africa. Into ke esenzileyo, for instance kumthandazo endanda uthandaza apha ngalamini naningekho bomama ningapha ezantsi thandaza napha innocently sijikeleze pha ndizokuthuka mina mhlambi a month after that le ntwana yam ilanto inkulu sincokola pha endlini njengoba sincokola nje kanti ikhila laa nto ithathe ngokuthi phambi kwam ndintole uthi kanti ngulaa mthandazo ithi kum ndibuze uyifumana phi le nto ndiyifumana kulungela Nekile from Cape Town ulungela yena unamaseJoburg amaseJoburg namaphina ufake la Facebook asiyazi mama ubhatyi vela plan and imbi lonto leyo silibandla sihlale apha kumane kuthathwe
inkosikazi yami ikhapha ngexesha elide mos since biphangele e-ICU ngenxalandela COVID ikhahlala ixesha lapha endlini ithi nangxaki ndifumana yonke inkonzo sekwesesabhaba apha efowunini zizinto ezenzeka ngoku kule mihla esingazaziyo azinanto kwenza nebandla ngabo bantu bakulo Facebook abayaziba bayingenisa ngenxa nto kamba nale ye-meetings eziko-Zoom Zoom ntone uZoom ne yeke nezo zinto asizazi kanti ba i-meeting ebenikengena ndakho kuyo ndandihleli phaya kukho Zoom ndathi ndiyagqibela usize meeting yebandla xa nje basihlela apha nje abanye abantu bahleli londa abahleli kuzo bomefegqiba phezulu esibhabhakeni bathele entlanganisweni yebandla zizinto ezenzekayo ngale mihla ugqibela uba ngaba kumele bazenzeke kezo zinto masixelelwe noko kwenzeka lena le uthi uzawuqonda bakuzofita kuyo uphuma uhambe yabona ke lento lo Facebook yaqala ngela xesha likaMfundisi uMbazi elapha kuthi ekumfundisi wethu ebandla weza ne-voting yayikhona wathi ndiyivote sephi ku Facebook ndathi mfundisi uyaliqonda phofu ibandla lethu into zalo zonke azityhileka ngumuntu wafuna umuntu wonke uyabazi bangobani abantu bakula Facebook kwabantu mhlawumbe angafunanga kukho izinto zebandla ezezebandla azifuneki kwabanye abantu iqale ngolo xesha lento yonakele ke ngokumambhatyi. Enkosi kakhulu tata ndiyabulela. Ithi kum i-answer because that was my question. The answer ithi there was no planning. Injalo mdala ne? Ibandla khange lihlale phansi sithi lithi singena kwi-Facebook ngoku so that wonke umuntu oyi-member ibandla lingene kwi-Facebook. Kodwa ke sesingenile anyway. Sesingenile. Ndiyaxolisa tata ungqola if mhlambe khango mhlambe uqelelwe and you found yourself coerced into this digital platform and we cannot go back anyway but sesikhona. But now why I'm standing here is now that we are in this platform, how can we use this platform to bring people to God, not to church, to God? How can we use this platform? If maybe, if maybe abekhona amaphutha athile like sithetha ngalo lokuthi amanye amalungu enkonzo they were not aware of this basibonise bephakathi itsho lonto uthi liphutha but ke ngoku selenzakele sekwenzekile so what is the way forward? Sivu Ngosi Mama, I'm just worried that this question may bring a dialogue, of which I don't think that's the intention of your question. But just to clear the atmosphere. So the reason why we started going online, it started during the time of COVID. We had to go on a hard lockdown, but we still wanted to be in a church setting. We still wanted to worship as a congregation. We still wanted to have meetings. We did not want everything to be on a standstill as far as Western Suburbs is concerned. So then we started going online, whereby we have virtual worshiping, and then gradually few of us came to the church while we were still online. Even after that, we thought this needs to be controlled, or there needs to be accountability with regards to this video streaming or online streaming. We then created this department, the IT and media. That is the department that is responsible for our online streaming and anything that has to do with the church's profile on our social media platforms. So we have that department that is accountable for the church's image online. So
after that, when some of the members were gradually coming to the church, when COVID started to ease a bit, there was a motion that was taken to continue online, so that those who still are unable to come to church are able to view the church setting, same as if they are here, but wherever they are, so that they can also be blessed by the services of the Sabbath. So it was a decision that was taken by the church to continue our online streams. Hence, maybe some of us would have missed it because it was taken during those virtual sessions that we were having. Of course, not everyone was on board, but it was a decision that the church took. Gosma. Ndiyayivuyela your very last question, statement yakuthi not everybody was on board. And betuna i-COVID pushed us to the edge, right into technology, and kusekho ukubuyela mva ngoku. And as you can see, i-banks ezininzi zivaliwe okanye ziyavalwa. Yonke into iba lapha efonini. I'm not condoning into ndatunqolo ukuthi some of the members they were not informed. Usandocho that it's not everybody who was on board. All the churches were online during COVID, irrespective of POPI Act. But with the POPI Act, ethetha ngeprivacy yomuntu yokuthi mna ndifuna ucelwa kuqala phambi kokuba ndibe ku Facebook khange ivelelwe lonto, and ke sisenkonzweni maybe khazi, so I don't know sisawuphelele ithini because abanye abantu bazayiconsiderisha into ye-POPI Act. So I saw that is why maybe this lesson yangoku iyenza ukuthi izinto sihambe kakuhle ke ngoku. If ever khange abanye abantu bathi bring on board kulo mcimbi we-Facebook, masisesithethani ngawo ke ngoku, so that ube formal, wonke umuntu abe on board and ayazi ukuthi ubalulekile. Tatungqola, kanifundele uMatthew 28 verse 19. Matthew 28 verse 19. Matthew 28 verse 19. Bafumeneni babaptizele egameni loyise lonyana lomoya engcwele. Iyo leyo Moses wami. Okay. Andifundanga ndijonganga, sifunde ukuthi Matthew 28. Matthew 28 verse 19. Uthi hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga, nibabhaptizela egameni loyise lonyana lomoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Verse 20. Niyabona mnandi nani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Amen. Amen. Enkosi mama. Kuthi hambani ngoko. Let's go and make disciples. Before I left my house, I was watching the story of Jesus. And I saw Jesus going to people, preaching gospel to people, going from place to place, going to people. And even before this social media, we used to go up and down, like Utatu Fodi was saying that we were at Krokro,
we were there and then kusukela kuqala kwale nkonzo. So into besenza lento umthetho lo uYesu athi hambani ngoko. Hambani ke, we used to go. So but we have just said COVID pushed us to the edge of technology, inside technology, and we still have to go. So yenza ntoni aba disciples kaYesu. But now we are in the 4th industrial revolution, in the technological era. Sihamba njani ke ngoku? Because asihambi ngenyawo ngoku. Intoni esesandleni sakho? Ngoku. iPhone, itablet, njalo njalo, ilaptop. In other words, gadgets ezikhoyo, of which izintoni ezi common phaya ebantwini aba funeka siya kubo i-technology, gadgets. So meaning therefore that we have digital technology is the vehicle that will take us there to them, because that is the only thing which is in our hands. And that is the only thing, like in the morning you said that one of the best advantage of technology or digital technology is that it helps us to reach a bigger sphere of influence, same time. You can post whether it's a song or you can post a sermon in the digital, in Facebook. It will reach the whole world there and then. But now, like I mentioned, we are already in the technology. Inside this era, 4th industrial revolution, there's no way we can go back. But then, how do we go with it? How do we spread the gospel? Kakhle, formally, kale technology. Lesi sesikuyo sesiphakathi kwayo. Zintoni make sichayele ke ngoku siclean ke ngoku. Senze izinto eziformal. Ithi ke ngoku lonto kum ndifuna kune, but ithi kum kanti me up I go viral mandicho. The whole world is looking at me right now. If, for example, ndingane umsindo njengomyeni wami kusasa apha, the whole world was looking at him. Okay. So, zindone, what are the do's and the don'ts that we should do now that we are umqolo uphandle wethu? What are the do's and the don'ts? Because we want to use Facebook. Sifuna uvangela ngeFacebook, isn't it? Mayingapheleli nje ngeSabatha okanye pulpitini. Okay? Mayiqhubeke even during the whole week. Sivangela ngeFacebook. Okay? But what are the do's and the don'ts? Because immediately, now that we have opened the church for everyone, for the whole world, it means therefore that we need to show the world the best of SDAs, isn't it? Yes, we need to be on our best. So how can we be on our best? No msindo, obviously, okay? No mntana omanenyuka isihla apha during the sermon. Because abantu basathi, oh, kanti amasabatha baleli hlobo. Abantwana babo ba corrupt banyuka besihla epulpitini, umfundisi uyashumayela umntana benyuka isihla. No what? Bendenze imizekelo emithu nje qha. Wewe ayizoba imithetho, kodwa ke sizinto okufuneka siclean emiqolo yethu. Because umqolo wethu uphandle, we go viral. We are public now. So elihlobo sisaqhubeka ngalo, siqhubeke ngalo, si right. Okanye singathini silungise phana pha, singalungisa phi? Tatu bhathi ubosandla sakho besiphakamile.
then emva kotata uBhaji sawuba ngutata uNqola. Usivo beyiphendule laa nto bendiyiphakamisela ngoko. I think bendiphakamisela ngelaa xesha usivo ebengakathethi icacisa le nto line streaming in a church, which is andiqomba akho into endifuna uyongeza icacile. Kodwa ke ngoku ukhanganya igama lam apha. Akho nto irongo kuloo nto. Ubundinqandile sesendlini. Ndeva. Kodwa ke masijonge unobangela kaloku. Uyandiva ndithini? Laa msindo awuvelanga waziva nje ndangathi unobangela. As a church sinayo i-code of conduct. Simele xa singamalungu ebandla sisenkonzweni. How must we behave? Uyaqonda? Bendikhalimela loo nto ke mna kusasa. Bendingazoncuma ke xa ndikhalimela loo nto leyo. Ibe into irong isenziwe enkonzweni ngabantu abakhulu bendingayilendelanga kubo. So ndiyayiva. Enye into kaloku asuze sike ngoku sicontrol ngoFacebook apha sithini funeka silungise ibandla lime ngoludlalayo ngokuthi xa lifuna ngalo qha. Nkosi. Tata uNqola. Mambhaji kuba uze nayo lento ngoku phambi kwethu besingazi into thini sibona nje siphume elanto koFacebook ingathi ke ngoku abadala ne-departmental leaders zethu funeka zimise ingqondo ziplane. For instance lo ubrother Foti before uyiplanile le namhlanje into naye uthethe ube free. Le nto ithethayo ba ngokujikeleza abantwana apha baphuma bengena abanye babetha ngokwampaya ke saphele baphuma apha bohlala phansi ngo11 o'clock baqala gumbi zizinto ezingafunekiyo ke nyani ezi sinqanda abantwana kule passage le uyapi ngoku ukutheni uphinde uphuma nje njalo njalo nokuthetha phangaphambili ngakumbi abadala bethu baplana izinto mabangafaki into bangubani ozaba nokusenza sihlazeke elizweni ngoba ke le nto icacile ngoku ayiseyo yethu sedwa lenkonzo yethu nelizwe. Masibe nendlela ke nathi esenza ngayo izinto eziza kubangela into yoba le nto ithethayo singafika umqolo wethu phandle elizweni. Masigqime imiqolo yethu senze into ngendlela. Umuntu ozawushumayela pha umuntu ozawuba phecani kwalaa mntu uzawushumayela bengabantu abasemgangathweni wale meko yale nto sizifake kuyo. Sikuyo ngoku sizifakile. Masihambe nayo ngolu hlobo ilulo kungenzeki izimanga phakathi kwethu zibonwe elizweni. So ke ukholisile ube khona uMambhaji uzokwazi ba sibe nechance yokuthetha ngale nto besingayazi thina. Sibona nje siphuma phakathi kwezanto ezazipha umane kuthiwa ungqola wathi kanti bethetha yena esenkonzweni yakhe ayaziyo aqhela uthetha kuyo kanti sele ihambele phambili ngolu hlobo. So ke badala bam nani baphathi be-department ukusukela namhlanje nokungathi planani sanukwenza nje planani zonke into zenu kakuhle zihambe sivele ehlabathini ngolu hlobo athetha ngalo umama uBhaji. Xa kuculwa apha mawucula ingoma kamandi ke liyaculela ibandla hayi liyaculela ibandla. Xa kuculwa masiculeni kangento ba xa iphuma laa ngoma phaa njengoba sitsho umama uBhaji sivangela ngento zonke ngengoma yethu iyavangela because iyathandwa phandle apha. Xa siyicula ngendlela erayithi singaculi nje sicule sisazi uba le ngoma siyiculayo sifuna ubetha umuntu oseGauteng noseKapa imbethe abuma hey kangani ibandla lamaSouth athiwa ngolu hlobo ndiyaya kwela lapha eGauteng ndiyaya kwela seKapa. Enkosi tata mama. Enkosi kakhulu tata. Itsho into abadala abadikonikazi abadikoni kuzawufuneka ke ngoku imanagement ingathi iyaqina kakhulu so that yonke into ibe ihambe straight kuba kaloku we are online every time so that we can show or we can
project the best Adventism. We can project the best Adventism. How else can we project the best Adventism whilst we are inviting people to God? Whilst we are evangelizing digitally on Facebook. What are the other things esingasenzayo? Masingaphumi kumthetho. Ndisasifuna. Not unless you are saying, okay, no, yonke into is right. All right. However, Thank you, Mama, for ewe tata, enkosi. the topic. You know, the mention of the Poppy Act, it makes me think, Oguti, these days, if I am concerned with my privacy, I must stay away. Because the mere fact that you are in here, you are in a public space, you will meet people you do not know. You will express yourself to people you do not know. You're not going to master each and every person who walks in Sabbath morning. So I think this concept that says, when I get out of home, I'm going to worship in a public space. What I will say, what I will do, it will be open to the entire world with the technology. And this entire world, it is this world of the four corners of Western Suburbs Hall. But now, technology takes it out. It is the same I would want to submit. Enkosi kakhulu tata, ndiyabulela. That having been said, that if you come here to church, you are on public, it does, however, not kick away the fact that you are still an individual. You have got your own rights. And therefore, even if I am outside and I'm taking a picture outside and it is published, then I agree to that. But then that is why been sitting, okay, bemele basonke si online, si on par kule nto ye Facebook. Iphelela apha enkonzweni, iyaphumela napha phandle, is fine. Masivumelane ngayo. But ke ngoku silapha enkonzweni, how can we project the best Adventism? Isamile e. And how can we project the church service, which is true Seventh-day Adventist church? Dignified, holy, fervent, true to the core. And if we are running along those lines, we are running along those lines, must go again. But then, anyway, because anyway, whatever when you are here, when I am here, whatever I say now, I am on Facebook, I need to think, is it true? That is think. 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 Is it true? Is it helpful to a person or to any other person, also say USA or also Europe? Is it helpful? Whatever I'm preaching, I am saying here. So those are some of the ethics of Negasis Tina Abalapa. Immediately you are inside here, or you are standing here and you are talking to the church. Lendo itetayo. It is being published there and then.
So meaning therefore that whatever ndiyithethayo apha okanye wena uyiphendulayo, xa kukho umbuzo apha uyaphendula pha. Loo nto uyiphendulayo, it has to be, cinga kuqala uthi na le nto le mpendulo yam, is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Is it the answer that will bring people to God? That will bring people to church? So that is the think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Okay. Individually, because this is what we are talking about now, is digital evangelism. The church as a whole is evangelizing digitally. But sometimes we go on our own Facebook pages. We have got our own Facebook pages. In the morning, I asked how many of you are on Facebook, and most of you raised their hands that you are on Facebook, meaning therefore that besides the fact that you are on church Facebook page, you also have got your own Facebook page. If I like your page and I see what you are doing in that page, will the person who is outside be inspired? Or will the person who is outside, who saw that you are part of the SDA church, will that link? Will there be a link? Is there a link between the church Facebook page and your individual Facebook page? Your individual Twitter space, or your individual LinkedIn or Instagram or TikTok page? Are those pages, those individual pages, do they help people to come to God? Do they influence people to come to God? Can they drive people to come to God? So this is what should come into our mind. Because andikwazi ukuthi apha enkonzweni ndibe holy. And then phaya ku-Twitter. Twitter is angry, I said that in the morning. And then phaya ku-Twitter ndibe krwada. Ndingene kwizinto ze-politics, xa kuthukiswana phaya nam ndithukise phaya. Apha enkonzweni hayi ndi-holy. So as individuals, we also need, immediately ungena kwi-social media nje, umqolo wakho uphandle. So hey, imiqolo yethu inengxaki nyana. Uphandle apha enkonzweni. Uphandle as an individual, phaya ku-Twitter, phaya kwi-TikTok, Instagram, WhatsApp, Instagram, YouTube, whatnot. Zonke ezi Facebook, ezi individual platforms wena ungene kuso. So ithi ke ngoku, if you are on those platforms, make sure that whatever we thethayo phaya, we cherishayo phaya, it's something that spreads the gospel. It's something that will help people to come to God. You know, le nto endithethayo ndikhe ndayicinga uthi, are you aware that when you are applying for a job, if you are shortlisted, immediately you are shortlisted, you need to be worried. Because those people, about shortlist, they go behind your back. They investigate everything about you. Uhleli phaya nje esitulweni, kwi-interview. These people, they know everything about you. They have Googled you. How many of you have Googled yourselves? Okay. Very few of
of you have Googled yourself. Itini Google gawe. It's good or bad. Look at what Google is saying about you. Because what Google is saying about you is what the world knows about you. So immediately you apply for that job, people go to your Twitter and check what were your comments on Twitter? What did you post on Twitter? What did you post on TikTok? What did you post on Facebook? What did you post on what? And then when I usenza mhlephaya phambi kwe interviewers, bona bayazi ukuthi hayi no uyaphosisa. So kamnandi kuThixo apha sithetha ngento kaThixo mosine. Asikwazi ukuyifake. What you are apha enkonzweni, it should be what you are outside, because uThixo yena he doesn't need to go to Google. I'll Googlishe uThixo, and it right. uThixo does not Google us. Uyazi yonke into ngathi. So meaning therefore that if thina soyika senza izinto ezinhle kwezi digital platforms so that sikwazi ukuqeshwa, mazenze izinto ezinhle nakwintoni siqhubeke zenze izinto ezinhle so that sipase nalapha kwaThixo. Siyayibona msi, you understand what I'm saying? Right? Singapase emisebenzini nje qha, sisebenzele for ukuqeshwa. All right. Ndifuna sike singene kwi-project ndizawuza kuwe tata. Singene kwi-projects because uTata uFodi into ebeyifuna kakhulu ukuthi na how can we implement digital technology apha enkonzweni, and ndathi kuye uTata uFodi that sesiyimplementile. It's just that funeka sithini siyipolishe. So sesivela kulonto thina siyipolisha njani. But I'm still not convinced. Your silence is too loud. When I asked you now, how can we project the best Adventism? Your silence is too loud. But then, ndiyafuna uthi make awugqiba apha singene kwi-project. What are other avenues that we can use? Digital avenues that we can use to spread the gospel. Awuzophendula loo nto ne? Okay, Sifu, isandla sakho bese nguwe tata. Okay. Uthini tata? Tishala sohambe kakhulu ngosendonqena ukubuyisela umva. But fine, no problem. The stage is yours. Comment yam, it was related indlela ibandla elimazi zili project engalo ku Facebook, especially during class live ku presentwa ku shunyayelwa. I'm thinking of audience ka Facebook esinayo esilibandla. Maybe ke ilanduka the IT team, maybe ke suppose ba inazo i-reports enikeza ibandla imhlawumbi to give us the idea of the audience of how many people they are watching, and also categorize based into kubana ngabantu balapha Seventh Day Adventist Church or ngabantu ba outside, ngabantu base Eastern Cape okanye ngabantu aba outside, so that when someone is standing there xa eshumayela message yakhe, mhlawumbi most yabantu abaphaya the audiences ngabantu abangaphandle not abangamasabatha. So siyazi message yethu is not only because i-preaching yasententeni iyohluka kwi-preaching yapha kwi-pulpit. Xa umuntu epreacha pha kwi-pulpit upreacha izinto zalapha ngaphakathi inside. Now xa epreacha ententeni, now he's starting now preaching ngovangelo ngesalvation, apreache zonke ke
teachings zebandla i-sanctuary i-salvation njalo njalo, but xa kulapha enkonzweni inside we start focusing i-messages ezalapha internal. Now umdla wami ke ngoku i-audience yethu ithini outside, because Okay. I think ithetha nawe Sivune. Okay. Nimvile bethuna. He's concerned about the audience. And maybe I think Sasa I talked about the audience, that there are so many likes to be exact. Because I saw this yesterday. There are 887 followers on Facebook page yethu. So there are 887 people aba follow le Facebook page ye Western Suburb. So leke utata ethe gobani abo. Who are those people? Are we taking care of those people? All right. How many likes? There are 618 likes. What do they like? Are those likes helpful? Are those likes helping them to go to heaven? So I think ibalulekile la point yokuthi we need to make a fine comb analysis of who are they, and who knows, maybe we are being liked by somebody ohlala pha kula ndawo ebalwe Glenfield. Cha azide siye kuye kanti sifutshana apha. Okay, so maybe we need to find out if there is a way of who are those people who are liking our pages, who are following those pages, meaning therefore that if we have got 887 followers, that is how big Western Suburb is. Because those people are following us online. And maybe we can make ways and means of trying to bring them closer. You see, umntu akazofollowisha epha kude. Sometimes they need to be closer. Lento oyithethayo tata indicingisa mandulo. You know, kudala during the Sabbath school lesson, kube kukho iphetshana elihambayo elibuza abantu ukuthi na bangaphi abantu obancedileyo. Msayikhumbula msine? Bangaphi obathini? Andiyazi laphelela phi. Belinceda elo phetshana. Although ke iBhayibhile ithi ezenziweyo he left masingaziwa ngokule, but I think that was not the purpose. So at least the church could say, this is what we are doing. I think that was the motive behind. This is what the church is doing. Right now, because lo maphetshana akaseko, we don't know what we are doing. We know what we are doing tina up. We don't know what other people, how much we are helping. We know that Umfesi is very busy hustling yedwa outside there. Zamuncedisa abantu, ukutshisa abantu. Amahlwempu, abantu abangena misebenzi, abantu abathini, abalambileyo phaya estratweni. Maybe we know because ifriend yethu and sidla ukugqitha pha kuye etshisa yedwa. So if that elaphepha belizawuza, maybe belizawufilishwa kumfesi yedwa, not that uqathu. But that is not true. Individually, we are helping outside there, isn't it? But we don't know that. So lo maphetshana mna bentiyathanda nyani. So maybe ke inganceda loo nto tata, if maybe, because right now we are talking about evangelizing using what? Digital technology. Siyatyala qha. And ka utyala, uyesu uyakhumbula la mfanekiso kaYesu, whereby some seeds were thrown on the fertile soil, on the rocks, on the jalunjalo, ne? So as you are sharing, whatever you are sharing, whether it's on Facebook or on TikTok or on any social media platform, we are jala.
And sukucinga uthi isivuno okanye isiphumo sawuzibona there and then. Ithi ke ngoku lonto, you need to pray. Whatever you share Facebook, nalento is sharing le esiyenzayo apha enkonzweni. We need to pray very fervently, very strictly. We need to pray that yonke lento esiyenzayo apha eyaphaya elizweni uThixo makayifake kwimhlaba onjani otyebileyo. Singathathi nje hayi kwiFacebook na kumnandi. Siyavangela kantoni ngeFacebook. Siyayithandasela lonto nangeveki yomthandazo maske siyifake as one of the agendas into yakuthi oluvangelo lwethu leFacebook. When it reaches abantu pha phandle uThixo makavule indlisiyo zabo nendlebe zabo so that bave uthina sithini thina apha eWestern Suburb. All right. Ukhona umuntu obephakamisa isandla pha ewe sisi. Lindela imic. I think when we think about as a church what type of image we want to project, I think in order to avoid having a performative worship style, we need to first be that. So if we want the world to see this church as a people who dress modestly, for example, we need to actually dress modestly. We need to sing the way that we should sing so that whatever is seen on social media is the reality, is our reality, is what we actually are. I think authenticity also is something that is clearly visible to whatever audience. I also think that when it comes to the online audience, we're already blessed to have such a big audience because there are many even businesses who can't even reach 200 likes, for example. But I think a way to properly retain that audience and also effectively evangelize to that audience is to include them. So for instance, not to shy away from the proper teachings of the church, things that we would usually share with each other in our own little cluster, like this is a exclusively SDA content, but to open up a Q&A sort of thing. So for instance, in Divine Service, we open up, we tell the online audience that you can send your questions and then those questions will then be dealt with in the afternoon. Just things like that so that our audience also feels welcome and included, yes, to ask questions and know that their concerns and questions and all of that comments are things that are cared for. We are concerned about them. So, yeah. Perfect. Thank you so much. Isixhosa asithini? Asitoliko. So, authenticity. No faking. We project the best Christianity. Not only the best Seventh Adventists. We are Christians, not just Seventh Adventists. No, we are Christians. So whatever we do here, let's sing like the way people know how we sing. They like our songs. So let's sing for them because we have opened our church so that they can hear us singing. So let's sing for them. Let's invite them. You know what? Even when I was sitting there during the day, I was online whilst I was in the church. You know why I was online? I wanted to see how many people are watching us. Maximum was 3. Maximum was 3. And there were no comments. Okay. I don't know. It's not ethical that when you are in the church, you open your phone, baby say phone in yakho. So benikoba nje ndifuna ubona uthi na kwenzeka ntoni. So I don't know why people are not commenting. So this kuwe mama. Khange kube khona umuntu ophakemisa isandla lapha kuqala. Okay. Matsiye kuwe ke mama.
Inkosi kakhulu. Ndiyayithanda i-comment yakhe ethi i-authenticity. And also I think we need, as much as something is good, we also need to check kwi-disadvantages zayo. Remember that as the church there are things that we need to talk about sodwa without being watched by other people. Like for instance, there are topics that are exclusively, I think she did touch in a way. I feel that ngoku asibinazo a closed session as much as singabantu abavangelayo, but xa sifundiswa zikhona izinto xa sifundiswa ezifuna thina. I think kuyo yonke into enhle iba khona into ecaleni efuna sijonge. So ndifuna umbuzo ke ndinombuzo into ba, where do we in our broadcasting or in our evangelism put a thing into ba lena it needs the Western Suburbs Church to learn, so that we don't even expose ourselves mhlawumbe kwi-questions zethu ezifuna ikhaya into ba zingasibonwa lilizwe but zifune thina, because in every home before siyovangela siqale silungise indlu sikline indlu. So do we differentiate between what needs to go out and what needs not to go out? Okay. So in other words, don't lay your dirty linen in public. Tatu Patch. Inkosi. Ndake ndayithetha kudala ke le nto ba si-exposed ngale nto lo Facebook. Kodwa ke xa ndandibuza urhalarhala bona abantu bacofa ezi zinto, wathi hayi ikhona indlela abaziswitcha off ngayo, andiqinisekanga ngaloo nto ngoba kaloku zikhona nyhani into off the record, you know what I'm saying, ezingafuni i-public consumption, ifuna thina apha ekhaya silungisane senzana yonke into apha ekhaya, then ke ngoku siphinde sithini sivule. Uba ngaba izaba ile waya kokoko ayiyo le bekumele ba siyahamba indlela, you know. Andazi ba wena ubekuthena uzivule apha enkonzweni ifoni, ngoba ke mna ke qho emva kwemini ngexesha ndiqale imini yonke uqale kusaba school iphosile uzayibamba yonke dekutshona ilanga iservice yanamhlanje every Sabbath. Nezi ziphazamiso kwezibakhona mhlambe xa sihleba singaziboni, uzibona kakuhle xa ujonge phaka ku Facebook ubone hey ininzi waya iqhubeka eSabbath intoni kwathi yonke le impithisa yonke le uqomba hayi ayikho into ethetha ukuthi ke ngoku asikaze sihlale silibandla sibonisane ngebehavior in which ekumasilantu conduct yethu njalo njalo. Kodwa ke le nto ingathethi ukuthi ke kwakhona ndizawuthina bethuna bengathi act eTVini, uyaqonda, funeka sikhonze kakuhle freely, so kodwa ke siyazi ba ke kukho abantu ungafunanga sibaphoxile ngoba sisenkonzweni. Siyayazi man indlela yokukhonza, siyazi behavior yethu enkonzweni, sidala sayisikhule lapha, siyazi inkonzo bekuqhutywa njani, iyatshintsha kodwa sikhona. Yilento ngosingafunanga sithi cwaka xa sibomba kuyanakala enkonzweni under ilantunga impumulo zethu namehlo ethu phambi kwethu sibona kuyonakala. So izinto ke ndizama ukuthi ke i-code of conduct yabona ebandleni ne-decorum yokubandla funeka ibambe njani, into ekufuneka sifundisene ngayo off the record, and then ke ngoku xa siyapha sibe sibona ba kanjani eneneni ke ndizama ukuthi ke le nto ningayivetheta into izifula, ningaphinda nivule ifoni enkonzweni nijonge loo nto ibambelani phaa. Yeah. I think enkosi Tatu Patch, I think ezinto usithethile bese siyazivelela ne, bese siyazivelela. You see, 10 years from now, Sivu kasuke pha yohlala pha enkosi Tatu. Okay, ukhona omnye umuntu ebenikasomsusa. 10 years from now,
yonke la line, most yala line isabe singekho. Alright. Le line isabe ipha, le line isabe ipha. Then 10 years from that, isabe seyinge, isabe iphale, enye isabe lapha. Le hlala apha, isabe lapha. Apha isabe line entsha, isabe enye into entsha. All right. Right. So zezinye izinto ofuneka sisiqwalasele ezo, that generation by generation. Sesiqalile lento ye digital ukuvangelize digitally. And during the 4th industrial revolution, azizobuya mva, and inhle into eniyenzayo. Inhle into esiyenzayo. Masiqhubeke ngayo, siyipolishe, ibe enhle, ifaneleke, ibe nomtsalana. Itsalele abantu abaninzi more than aba ndiniqalele ngabo. Sibone nabantu bangena pha enkonzweni, nabanye ba commenta njalo njalo, nice comments ngenxa ye indlela sivangela ngayo digitally. Ndithatha ukuthi le program eKatata 40 ivulile into yokuthi ezo sikhokho mhlambe besikhona that thina siyazi, thina khange siqalelwe. Okay. Itshwinile lonto. Sesilapha ngoku. Tata uNgqolo. Itshwinekile lonto ukuthi khange siqalelwe, khange sithini, khange thini. Wena nonyana wakho Tata uBatyi. Itshwinile ne? Ndifuna ningene emqholweni kuba nina nizintsika zalenkonzo. Yebona mos. So ningangeni apha ku Facebook nisane izinto ezithile. All right. So ndiyayibulela le program eKatata 40 that at least ivulile into nezinye izinto beziba nezithi hanging out there. Noko sikwazile ukuthetha ngazo ngoku. Abantu bakufika mva ininzi into esithethileyo. We're talking about digital evangelism. Le Facebook enkonzo eseyenza already ekuyo, but how can we project the best SDA evangelism? How can we be the best Christians to the outside world? Okay, so zininzi izinto esithethiweyo mna ndiyasibulela. Sendisawugqiba bethuna ndishekele imizuzu embalwa nje. Ewe mama, inkosi mem. Yazi le program yakho, it's so valid because it's something I was thinking of. Dihleli pha endlini. Disithi hey yonke into it's being recorded, it's being projected to the world. And sometimes you would hear abantu, you know, they get used to saying comments in nje, umntathethe nje, you know. We need to be very sensitive. And unsathethelina enough for Facebook or or YouTube. Sometimes there are visitors, no maybe ingekho lento, but sometimes there are even visitors who are non-Adventists. And if indlela esithetha ngayo apha iyakha okanye does it destroy? Because we need to, you know, it must be appetizing. Nomuntu ofikayo afune to become part of this church, want to accept Christ if they've never accepted Christ. And it goes to what this lady was saying. We need to be genuine Christians. And if the motive comes from a genuine heart, what comes from the mouth will be something eqhutywa umoya kaThixo. And that is ultimately what we want. It is not by our might, but it is through the Holy Spirit and noncedo lukaThixo that He can draw people to Him. But we have a lot of responsibility, especially if we are going to speak ebandleni, you know. Wazi ukubana awuthethi nje kubantu abalapha, but you are also talking to people who are not here. Nomuntu ozayimamela maybe a year from now, because into erekhodiwe, you can watch it anytime.
So it must be relevant and ibe into eyakhayo, into esondeza umuntu kuThixo. So really we need to be educated, we need to educate ourselves and prepare ourselves, whether uzoshumayela, whether uzokwenza iSabbath school. It's an evangelism. Awenzi program nje for uphela sonwabi. It's an evangelism because this is iyavangela. Noba sizi members sonke apha akho visitor, but this is evangelizing. So ne message prepare umuntu ayipreparayo. You know, we need to have that in mind. Enkosi for the presentation. Enkosi kakhulu mama. Ithi lonto, even the sermon, when you are asked to come and present the sermon for 11 o'clock divine service, you need to take good cognizance of what you are saying. You are going to preach here because you are preaching the whole world. Akakho umuntu perfect. Sizalelwe ezonweni, and I don't think ukhona umuntu olindele uthi ewe singamasabata sibe 100% perfect. I think we will be perfect in heaven. But okwangoku, we are striving to be perfect. We are striving for perfection. And in our endeavors to strive for that perfection, let us protect the world. It is our duty to protect the world. You will be protecting the world if awume apha uthethe kakubi ngezinye inkonzo nendlela ezilahlekileyo ngawo, as if wena uyayazi ukuthi ufumanekile. You will be protecting the world if uza apha unxibe ilokwe right, not uze apha unxibe ilokwe enje elapha ibe siphaya ku Facebook. You will be protecting the world if uza apha unento oyicingileyo wayithandasela kuqala fervently. Phambi kokuba uvule umlomo wakho ucule usingxolise uthi azikwazi ucula, azicula kakubi njalo njalo ku Facebook. Okay. And uprojecte izinto ezingekho good phaya elizweni. So singama Seventh-day Adventists, we are a church of ethics. We are highly dignified. We are not just beautiful, even inside our hearts, we are beautiful. We know the truth. Let's share that truth. And truth only. So that it is that truth that we will share, which will rescue the perishing world outside there. That is why usisi uthe masibe njani authentic, masibe legit. Okay, kasi lapha. And don't fake it when you are here. Kule kamnandi holy, and then when you are outside, you show your true color. No, that's not Christianity. Because even when you are outside, you are still in public. Even if you are not seen by Facebook, but not ube phandle, baninzi abantu abawujongileyo. They know who you are. Okay. So we rescue people through what we say, what we think, how we dress, how we preach, and how we talk, how everything that we do, it should project God. It should project Jesus outside there. Ufuna ukugqibela Tata uNgqola? Sele ime ngolhlobo nengalo. Kufuneka ke ngoku as from next Sabbath. Uqala lapha eqongeni, 11 o'clock, yona nqontsonqa webandla lamasabatha 11 o'clock. So namhlanje bangene benza lento siyaziyo, ndiyabacela abadala bahambe bochekisha ba kwenziwa ntoni kanye phaya
ngubani wenza ntoni ngelaa xesha noshumayelayo. Siba confused ixesha apho, umntu angene phaa kuthiwe uzawuthandaza lo uphethe inkonzo lo, aze lo ungapha uzawuthandaza aqale enze izinto ezimele zenziwe ngulungapha, athandazele iminikelo, aphinde uthandaza nomshumayeli. Kanti xa engena phaa qala ke, andiyazi ngoku lungapha kwelaa cala ebamba umthandazo lo ka-11 o'clock, lo kweli cala lingapha ezi-announcement neento zonke bezenza phaa. Otherwise namhlanje ubhele ungene wenza le nto siyiqheleyo, wafika phaa wenza le nto siyazi, wathandazela nantoni neminikelo ngokwakhe, waza lungapha yawenza laa job beqhela ukuyenza. Uba mhlawumbi ijikiwe ke badala, nawe kutsho ukuthi ijikiwe. Thina sihleli sisazi laa nto loku umlimandlela wakudala, and ibandla lamasabatha lenza into enye lonke nje, sawugxekwa ke kulo Facebook wenu xa kubona ezo zinto zenzekayo. Umuntu athandazele athi omnye mhlawumbi elundwendwe ezihambela apha acele makangene phaya azibone sethandazela iminikelo, sethandazela nabashumayeli. Noko bafundi badala bam, mdala ukhoyo ngoku Mafuza, noko sincedeni xa abantu bezawungena phaa umxeleleni wena uzakwenza le nale nale le nale nale, ungayenzi le ayenziwa nguwe, yenziwa ngulowa. So ihambe ngolo hlobo ngoba ibandla lamasibandla lenza into enye lonke nje. Number 2, kule ngoma nizincoma kuyo, kule nizincoma kuyo, umuntu ophakama uqala phaa yila soprano yakwaLiphondwana, abanye balandele emveni kwakhe, kanti bekumele bakuhlela izitulo eziyi-4 apho, bahlela apha phambi kwezanu zabo. Uya ekwayeni bonke ngamaxesha, but xa kuthiwa ingoma ethile baphakama bonke bayephi kwiimikes zabo, bayiqala ingoma, oyokugqibela uvela seyiphakathi ingoma ayongena ngapha. Noko xa nizifake kule nto yeFacebook, yenzani izinto ngendlela erayithi. Ningahambe ngathi nokole ndiqutyule ngoku apha, like la way kwaqutyule ngawungqola apha, waqutyulwa phaa utsho phaa ungqola equtyulwa Mrs. Bondwana lo, sanuzenze zonto xa kanti nikule meko nje. Ndiyabulela Tata uNgqola. Ndiye ndathi kuwe Tata uNgqola, usekhona nje. Ndiye ndathi kuwe usekhona nje, uThixo ugcinele kuba uyintsika yale nkonzo. So abadala baselula kakhulu, basanida i-guidance phana. So ndiyayivuyela le nto uyithethayo, but I would be very happy if ungahlali ngayo ubacelele sibagayide, because siyabakhulisa. Ndiye ndathi 10 years from now sabingekho la line, so sikhulisa yayibona, because kuzawungena le izoshumayela kakhulu nge-digital technology ke yona. You can imagine na 20 years from now kuzabe kwenzeka ntoni nge-digital technology, evangelizing nge-digital technology. So as we do this now, bahleli phaya bandimamele, it will be their stage ngoku, and isawuba worse. There won't be people, adults like you, no Tata uBhaji, no mama nabomama, mhlawumbe abathi hayi thina asiyazi le nto, siyibona sesingenile nje. Hayi bona bazalelwe kwi-technology, bazalwa bane-password, musandithi siyayazi, right? So isabe technology nje qha. So siyayiqala ke ngoku, siyiqala nje masibafundise i-ethos ne-ethics ze-Seventh-day Adventism. Uthina, even if you are in digital technology, kodwa nanzi imithetho nemigaqo yenkonzo ihamba ngelihlobo, exactly what you are just saying. Siyayibulela kakhulu into oyithethayo, ungadinwa ukumane uqeqesha inkonzo. We won't always say yes, but you have been here before most of us, so there's really no reason why. Kuthiwa iBhayibhile ithi phaa ku-Proverbs, if you are being disciplined, uqinise intoni intambo yakho izawuthini. So masingaziqinisi ke ngoku intambo zethu xa siqeqeshwa ngabantu abane experience yenkonzo kakhulu. Ndiyabulela kakhulu. This brings us to the end of our session. Ndizawuvumela umuntu oyi-1 ibe yena wokugqibela kule session. Sivu Mamo Solwandle.
Okay, enkosi kakhulu. Kusondela pha kumhlobo wami uTatude. Nyani sikhula ku-officials bakunyuka phaya, there was one pattern. Lo mntu owefunda iminikelo uyaqonda ebeba I mean lo wenza meaning njoba as it was today ne then ke that is. But I'm sure since our church is a developing, it's a movement. It's not static. Nam ngayibona xa ifika eNew Bright yaqonda. Kwathiwa there is a long, and yet we vele GC Union on Conference of Local District Pastor, but we were orientated that now there is a short and long route yaqonda. Iyathatha ixesha uba siyibambe. Hence ngaphaya egumbini I always ask if you're involved noma sengiyokuliphi ibandla ngizonyuba ngithi are you using the short welibandla okanye the route. Le ishort ile efikayo ngoku. Lo mntu baba yi3, lo mntu officiator iminikelo uvela athi egqibela athi masiguqeni sithandaze. Athandazele iminikelo, athandazele ne podium yonke leya. I-short. I-long, for instance, le bisenziwa namhlanje yaqonda eSawantabhapha owenza iminikelo omnye athandazele. It's something that it's in the church now. Hence I'm saying it's almost 3 years. Iqhubeka, but we were introduced that there is a short route from the long route. Hence ngiyazi noma ivele eJesu noma ivela, but it's adopted by the Adventists. Even if you go to other provinces, uzawuthola uba iyenzeka ngoku laa mntu enze yonke into athandazele yonke into ethe go. Sentsho uthi ke yintsha kodwa ke ifuna ukuthi xa usegumbini ube unyanisile ube ne-orientation ukuze kungabhidaniseki sesiphaphambili, but into ekhoyo esabatha ke enkosi kakhulu. Okay. Enkosi kakhulu mama. It's just a pity that umdala uphumile because kaloku umdala uyi-manager yenkonzo. Oh nanku apha ecangkwami. Uvile yonke loo nto uyivile uthi na inkqubo yenkonzo kufuneka ithini because we want to project the best Adventism, the best Christianity and the best church. At the same time, we want to be the church of today for tomorrow. Sifu khona into ofuna uyithetha mntanami ndifuna ukuvala nje thetha ke buthi. Yes, Mama. Nkosi kakhulu. No, it's just a word of appreciation from your side, Mamu Baji, for initiating this afternoon program. It's one of those topics that we did not really spend time on as a church, and as a department who deals with this on a weekly basis. I think it's a kickstart to what we need to do going forward. And it's not a matter of doing it once, but it's a matter of always reminding the church that we're in this situation and how we should carry ourselves. However, that does not mean, I think it's been said that we should now, worship in a manner that now is only for Facebook, but we should be rather authentic and original in our worshiping, which means that means we need to go back to the basics on how we should conduct ourselves in the worship environment. What is to be done and what is not to be done. But the main point and design is that the IT and media team will take upon itself to inform the church on the developments in terms of the social media platforms and how we can together present the church in a favorable manner online. Mama. Thank you so much, but Sivile, God bless you. And continue the good work that you are doing of being an IT for our church. We love what you are doing. Thank you so much. Diabulela, thank you. Sithanda ukumbonga uMama uBhaki ngeprogram asiphe yona. Actually make busy enza le program realize ukuthi as inkonzo we are lagging behind when it comes to technology. I president ye GC before Ted Wilson
kwaku Jan Paulsen. Before Jan Paulsen, kwaku Robert Falkenberg. Before Robert Falkenberg, kwaku tata we president esiphethe ngoku, kwaku Wilson isenemi yakhe. But president engithande more than any other president, GC, Robert Falkenberg. Robert Falkenberg is one of the GC presidents who was born outside the North American division. Robert Falkenberg was born in Puerto Rico. The reason in Robert Falkenberg. Robert Falkenberg, before 1998, early 90s, he was a pilot actually. He was a pilot. One of the things Robert Falkenberg, I was introduced as Seventh-day Adventist, digital evangelism. If it's kumbula ngabo 1990, Robert Falkenberg wabona ukuthi nayi opportunity. That time, check about in the whole world, satellites akhona, there are more than 8,000. Ngexesha laka Robert Falkenberg, I think satellites that time, they were less than 4,000. If isikhumbula kakuhle, khona into yayikhona ngo-1998, saba ne-Pentecost 98. Sayikhumbula i-Pentecost 98. Nge-Pentecost 98, kwafaka satellite dishes ey'nkonzweni, ivangeli lahamba. There were churches ezaphuma out of digital evangelism. eKigali, eRwanda, but stadiums, each and every day, effort year Pentecost 98, lasted for something like 6 weeks. Each and every day, but a stadium, bokuba khona abantu abay 90,000. Robert Falkenberg, into wayeuse digital platform for ukuthi ivangeli lihambe. Then angazi kwenzakala ntoni after 1998, digital evangelism sayilibala kancinci. But iyabuya back ukuthi siyuse ngendlela efanele. Into esihlala sinayo at all times ezandleni zethu ama cell phones. So I wish singawayuza lama cell phones ngokuhambisa ivangeli likaThixo. Akhona ama mistakes sisafunda esi-IT department, but izinto zizalunga, izinto zizaba better. Actually ngeyi-2 zaka December, i-IT and Media Day. So I think on that day, bazasicela more ukuthi kwenzakalani nge-IT, kwenzakalani nge-evangelism. So mangiqala i-statement sami ngithe we are lagging behind when it comes to evangelism. This thing yaqala long before ngabo 1990. So I think if maybe sayibamba that time ngabo 1990 kusafakwa ama satellites, I think abe sesiriche more souls, many souls, but sisane opportunity yokuthi sizirecalibrate senze izinto zethu ngendlela efanele. I think last year kwakhona Pastor Ban lo mlungu wayesivisithele wathetha nge-cellphone evangelism sakhumbula, wasicela ukuthi isebenza kanjani, wasicela ukuthi abantu bazinikela kanjani, wasicela ukuthi iy'nkonzo ziyabuildwa. So I think nathi mele si-revive izinto ey'ninzi sasifunda ukuthi how do we do it professionally ngendlela engeke isifake ekhoneni, ngendlela engeke isifake in trouble in future. So ngalamazwi amafushane ngithi ngithanda ukubonga uMambhaki njengoba asilethele introduction sizofunda nathi ukuthi how can we make it better. Ngivile ne-question katata utata ngapha athi ufuna si-check ukuthi how many are we, abantu abayibukelayo bayengaka abase-Eastern Cape. It's a pity nge-Facebook akubi possible ukuthi si-check lezo zinto ukuthi bayengaka abase-Eastern Cape nama-likes. I-like yomuntu usually awubona ukuthi ubani owenza i-like igama lalo muntu, but zininzi indlela esingazenza ukuthi levangeli siliqhube ngendlela efanele, especially i-cellphone evangelism. South Africa, ama-cell phones afika ngo-1997. The time ama-cell phones, bengicela ukuthetha nje for the last 5 minutes kulaba bathethayo, then mangisegqibile ukuthetha bazaya ngaphandle bascreame if maybe bafuna ukuscreama.
but bengicela nje kwangoku ningiphe nje just last 5 minutes ngithethe ngigqibe then mangisegqibile saphumela ngaphandle siscreame sonke. Into bengifuna ukisho the time ama cell phones afika la eSouth Africa 1997, the only thing eyayikhona ku cell phone kwakuyi SMS. Actually before 1997 ngabo early 80s, late 80s bazanginqinela utata uNgqola, into eyayikhona eSouth Africa kwakuyi telegram. Sayikhumula iTelegram. iTelegram you would pay per alphabet. So iTelegram bowuthi mawuyisenda today brother 40 ifike tomorrow eNatal, ku Telegram bowubhala nje ukuthi umama uswelekile, then as a postman ayithathe leyo telegram ayise eNatal, ufika umessage eNatal bathi umama uswelekile, then bowubhadala for lento leyo. Then ke uThixo wasinceda 1997 safumana ama cell phones eSouth Africa, kwaqala iVodacom. So iVodacom is still the best network. So yathi iVodacom mayiseqalile ingenile, then kwaqala lento yama SMS. Then after ama SMS kwangena ama MMS. Sayazi MMS. MMS yona is like bokwazi ukusenda nama pictures, bokwazi ukusenda ama video. Then after MMS ama phones are developer. Athi mayese developiwe ama phones saqala safumana iWhatsApp, saqala safumana iFacebook, nalezi ezininzi ke engingazazi abo zonke lezi zinto engingazazi. But ke into engizama ukisho ngithi asiyuzeni lezi zinto for the benefit of the church, asiyuzeni lezi zinto zonke for ukuhambisa ivangeli likaYesu Kristu. Iverse esiqale ngale sivule ngayo ku Matthew 28 verse 19 othi go ye therefore and teach and preach. Sometimes I think it change ngaba I challenge especially abantwini abadala uthi why ngoku sesimuvela kulezi zinto lezi, but that is the only way yokuthi sivangele. Mama uBhaki siyabonga ngepresentation yakho. Okwangoku sizophakama sonke sicule i-theme song yethu esivule ngayo, socula i-first stanza ne-last stanza, sicele ubrother Dunga asifalele ngomthandazo. Silindele elongxesha lokuvuna, siyavuya sithwele izithungo, sithwele inyanda, sithwele inyanda, siyavuya sithwele izinyanda, sithwele inyanda, sithwele inyanda. Siyavuya sithwele izinyanda, siyahlanye nawo onke amalanga, yokabuso yibunzima thina, sesiphezile ukukhala sombona, siyavuya sithwele izithungo, sithwele inyanda, sithwele inyanda, siyavuya sithwele izithungo, sithwele inyanga, sithwele inyanda, siyavuya sithwele izithungo. Masicimele malusolungileyo mzalwane nothando. Siyakubulela Thixo olungileyo emveni kwemini ngokuthi Thixo olungileyo wenze ukubana kubekho imfundiso Thixo olungileyo ezimile olhlobo. Siyasikhuthaza Thixo olungileyo at the same time malusolungileyo zenza okubana masikhuthale ngakumbi nangakumbi ngokuba malusolungileyo izixhobo zokuhambisa ilizwi lakho sisesandleni zethu malusolungileyo. Siphela kwixesha lokugqibela apho malusolungileyo nengelosi leyo nqenayo malusolungileyo ibusy itsalela abantu Thixo olungileyo esihogweni. Sincede ke malusolungileyo ezizifundo sizifundiswayo Thixo olungileyo inga singazilangazelela ekugqibeleni ilizwi lakho malusolungileyo lihambe
kwilizwe lonke. Sizawuphuma ke ngokuThixo olungileyo sigoduka sisiya kumakhaya ngamakhaya, phuma kunye nathi malosi olungileyo siyokungena singabaphilileyo. Siyakubulela ke Thixo olungileyo kuba usifa ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.